Bir uzay macerası. Binlerce insan, abartmıyorum gerçekten. Binlerce insan. Şu an tam olarak Kennedy Space Center'ın karşı tarafında bulunuyoruz. Kennedy Space Center'a girip izleyebilmek için de bilet almamız gerekiyormuş. Bunu biz de kapısına gidince öğrendik. Bilseydim önceden alabilirdim. Çünkü gerçekten bu eventi çok uzun zamandır bekliyorum. Bu 6. ertelenişi ve 6.'sı gerçekleşiyor. Bugün ertelenmeyeceğine dair çok ciddi konuşuyorlar. Çünkü sürekli NASA TV'yi refresh ederek izliyorum bir yandan. Biri 4 gece gerçekleşecekti ama şu an yine bir delay var. Bakalım nasıl olacak. Şu an burada saat 1.36. Sokaklar gündüzden daha fazla kalabalık. Pek çok yerden gelip izleyen var. Gerçekten tarihi bir olay çünkü bugüne kadar yapılmış en entegre ve gelişmiş bir araç olarak uzaya fırlatılıyor. Bunu Mars'a yolculuğumuzun antrenmanı olarak bakıyorlar. Daha önce Ay'a gidilip gidilmediği ile ilgili üstünden 50'den fazla yıl geçmesine rağmen insanlık tartışa dursun. Bugün Ay'ın keşfedilmemiş taraflarını keşfedeceğimiz ve ötesine de gideceğimiz bir sistemden bahsediliyor. Dolayısıyla Artemis I uçuşu çok önemli. Ağustos'tan beri gerçekleşmesi planlanan Artemis I 5 kere iptal edildi, ertelendi. Parçalarında bir takım sızıntılar vardı. Bu yüzden ertelendi. Bir kasırga Ian geçti. Bu yüzden ertelendi. Geçen hafta bir kasırga Nicole geçti. Bu yüzden ertelendi. Derken 14'ünde olacak lansman bugün ertelendi ve dolayısıyla 16'sı saat 1'e 4 geç itibariyle olması beklenen operasyon şu an saat 4'e veya 6'ya kadar olabilecek herhangi bir zaman diliminde gerçekleşecek. Şu an bir benzin istasyonundayım. Bayağı kalabalık. İnsanlar her yere akın etmiş durumda. Ağaç araları, yollar, minimum park edilebilecek herhangi bir nokta. Her yerde de polisleri görmek mümkün. Çünkü öyle bir kalabalık var. Olası bir durumun da önüne geçmek istiyorlar. Tarihi bir olayı izlemek için geldik. 3 saat sürdü yolculuğumuz. Bakalım, umarız değecek. Bu sefer ne olursa olsun fırlatacaklar, buna eminim. Çünkü artık onlar için de bir gurur meselesine dönmüş durumda. Şu an Space View Park'tayız. Burası NASA'nın hareketlerini izlemek için dizayn edilmiş bir park. Aynı zamanda NASA'da çalışmış kişileri onurlandırmak üzere de yapılmış bir park. Gündüz gelirseniz gezebileceğiniz başka alanlar da var ama biz şu an Artemis'in launch'unu izlemek için buradayız. Fakat burasının iyi bir spot olup olmadığından emin olmamakla beraber, çünkü biz de ilk kez böyle bir şey izleyeceğiz. Bak, Artemis tişörtleri var insanların. Biz bir tane site keşfettik yolda gelirken. Galiba oranın iskelesine gideceğiz. Birileri bizi fark edip kovana kadar da orada kalacağız sanıyoruz. Çünkü buralar gerçekten kalabalık ve hemen hemen aynı açıdan izleniyor. Dolayısıyla bizim için çok büyük bir fark olmayacak. Let's go there. What do you think? To that boardwalk, to that neighborhood. Yeah. What do you think? I don't know how to get there. Just like the same. Let's go back. Straight ahead. Okay. Right? You gotta keep track of the last thing. I will. The 45th Space Wing, which oversees the range here, and makes sure that the airspace and the ocean out over the flight path is clear, and also has the responsibility to destruct the rocket should it.
rocket launch? Yeah. Sweet, man. Where y'all from? She's from Turkey. I'm from Wow. Yeah. Wow. Yeah. Yeah, I grew up here. My dad was a big engineer out there for years. Wow. If you go up here to the monuments by the Burger King up here right before the causeway, there's monuments to all the space programs. His name's on all of them. His name was Needham. It looks like Needham Parish. Wow. But he was a big engineer out there for years. God bless, man. That's amazing. Yeah, I grew up watching this stuff, man. It's going to make one circle around the Earth. Oh. And it's not really a full circle. It's almost like 3/4 of a circle. It'll jump into the orbit. Well, right. Then they have to do what they call it's a long name. It's a cool. Look it up because it's partly French. Orbital maneuvers. Orbital maneuvers. Orbital maneuvers. Yeah. They do this burn, Okay. and that gets it out of Earth's orbit. Okay. Then it'll go up there and it'll circle. And on the way, it gets resolved some parts there, so it gets fastened. Right. It gets faster. It goes around the Earth. It'll leave Earth's orbit. Then it'll circle the moon one time in an orbit, and then it will go into what it's going to be the longest Trip. orbit Yeah. around the moon. It'll go 38,000 miles behind the moon, which will be the farthest That's right. rocket that carries humans, that can carry humans, will have ever gone. Wow. The trip is gonna take 25 days. Right, exactly. Yeah. Yeah, and what they're doing is they're preparing this thing so they can kind of like, for lack of a better term, they're blazing the trail. Yeah. Because this is going to be a normal thing. Once they land on the moon, they're going to build like we have the space station That's that right. floats. They're Yeah. going to build a space station on the moon. That's right. And it's like kind of warm up to travel to Mars. That's it. Yeah. Amen. You know it. You know Yeah, it, I girl. know You it. did I your studied. homework. I studied a lot because Yeah. they've been like postponing this for 5 times. This was the 6th time. That's right. And actually, if they didn't do this tonight, the parts were gonna expire. You know, That's they will right. never be able to do that for like Yeah. the 2 'Cause years would this be is built- garbage. This is built from all the space shuttle parts. Yeah. Wow. That whole rocket was built from all parts from the space shuttle. No way. Yeah. So this is stuff that they had on hand, and these guys are like, let's build a rocket and see what we can do with it. That's right. So Also, like whole world is into this because they're getting like support from European Space everything. Association too. the guy that lives in that condo right there, Uh-huh. he's one of the engineers. He's one of the, Oh, really? I call him a space scientist, a space doctor. Wow. He's one of the guys that works out there. Perfect. Him and his wife both work out there, and he's one of the Perfect. guys. So Yeah, that's that's so amazing. cool. it's good stuff, man. So cool. Yeah. I'm Kelly Parrish, by the way, man. I'm sorry I didn't Abraham. introduce myself. Abraham. Yes, Lon. Yes, Dad. Very, man, I love that. Thank you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Y'all live here now, right? Yeah, we're in Florida. Okay, cool. From Tampa. From Yeah. Tampa? Yeah. I was born in Clearwater. Oh, wow. I was perfect. born in Clearwater. We lived on the beach for about 5 years, and then my dad came over here and went to work for these guys back in the day. Clearwater is like one of my best spots in Florida. Yeah. I love it. I love this place, man. I've tried to leave it several times, and it calls me back. I can't. That's something else.